Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile daha karşınızdayım. Bugün rutubetten kabarmış duvarları temizledik. Polimer bazlı sıva ile tamirini yapacağız. İlk önce duvarları nemlendirmemiz gerekiyor. Duvarları bu şekilde nemlendireceğiz. Ondan sonra da sıvamızı uygulayacağız. Bu şekilde duvarımızı nemlendirdikten sonra özel elyaflı polimer bazlı sıvamızı yapmaya başlayabiliriz.
Comfortable. Evet arkadaşlar, elyaflı, polimer bazlı tamir harcımızla kabaran duvarlarımızı sıvadık. Böyle tertemiz bir görüntü oldu. Şimdi aşağı yukarı 24 saat kadar bekleyecek. Ondan sonra saten alçıyla ufak tefek rutuşlar yapıp ondan sonra duvarımızı boyayacağız. Gördüğünüz gibi tertemiz oldu arkadaşlar. Herhangi bir sıkıntı, problem de yok. Dediğim gibi ufak tefek rutuşları daha sonra yapacağız. Bir gün geçtikten sonra, sıvamız iyice kuruduktan sonra saten alçıyla ufak tefek rutuşlar yapacağız. Ondan sonra üstüne direkt boya uygulayacağız arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi günler dilerim arkadaşlar.